Namaste and welcome, beloved mighty companions. Namaste y bienvenidos, amados compañeros poderosos. Thank you for joining us in holiness. Gracias por unirse a esta santidad. So much joy comes from these joinings with all of you. Tanta dicha viene de estas uniones con todos ustedes. We were just talking this morning about joining and how Jesus says it so many times in the course, yet until we know what that is and what that means, Estamos hablando esta mañana sobre la unión y lo que en realidad eso significa y lo que eso significa y cuántas veces lo hice a través del curso. it's difficult to understand what Jesus is saying. Es difícil de comprender lo que Jesús nos está tratando de decir. This is an opportunity to directly experience everything as he's teaching in the course is true. Y esta es una experiencia directa de lo que Él nos está enseñando a través del curso, que es verdadero. So we welcome you into our hearts because we know that together we are the rocket ship to heaven. Y entonces te damos la bienvenida hacia nuestros corazones porque sabemos que eres esa nave espacial hacia el infinito. So if you have questions, we're very glad that you're all here. If you have questions, then either Daira or we can have Carlos perhaps would type in a translation so I know what people are asking if they're asking questions. Entonces sabemos que van a haber varias preguntas y Carlos y Daira los puede asistir con la traducción a través de la mensajería de Zoom o en vivo. So we thank you because this is a very deep dive Jesus is giving us to be able to listen to his voice and speak his voice. Entonces, gracias porque esto es una navegación profunda de poder escuchar su voz y hablar su voz. And to see by direct experience the power that joining brings. Y ver a través de la experiencia directa el poder que nos trae unirnos. So what I'll do is I'll start by going through the instructions that Jesus has given for how to join in chapter 20, and we'll also have beings share who have been having direct experience talking to Jesus and having him coach them through chapter 20. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a compartirte las instrucciones de cómo aclarar las creencias y deseos a través del capítulo 20 y también muchos seres que están trabajando el capítulo 20 van a compartir sus experiencias. And then we'll also open the floor up for any questions that you may have about chapter 20 or joining or whatever seems to serve the whole. That's what we're here for together. Y también vamos a abrir el cuarto para si tienes algo que quieras compartir. Estamos muy motivados de que nos expreses lo que tienes que decir o alguna pregunta sobre este texto. So, Daira, I don't know if it's possible for you. I'm going to make you co-host so that you can also see all the communications, just to check them to see if if there's something I need to address before we get started, because I see a lot of comments here. Entonces, lo que va a hacer que es que me va a poner como anfitriona de la reunión para que así podamos ver cuando tengan preguntas. Si tienen preguntas, pueden dirigirse a el menú de participantes y puedes tocar en el icono donde dice subir manito para que sepamos que tienes una pregunta para nosotros durante la sesión. I can't understand what you're saying. Okay, Daira, yeah, if you see anything in there that I need to answer along the way.
Aló, buenas tardes. Entonces solo estamos preparando la reunión para así comenzar. So we're preparing the session. Yo tengo una pregunta. Sí. Okay, Dyra, now you're co-host. So Okay. are there questions from the group that we need to address from the chat? I see a lot of hands raised. No, okay, not at the moment. Okay, Can you excellent. also make Melissa co-host? If that's Sí. possible, so she can, Melissa, si puedes ayudarme con las preguntas, si hay algunas preguntas. Is that Melissa? Okay. Yes, thank you. We love all this activity. It's very joyful because we know that Jesus is putting these constellations together, and when he calls our names, we jump on together. Entonces, gracias porque sabemos que cuando Jesús nos une todas estas constelaciones no tiene palabras. Okay. Yes, Pastor Lopez, please. I will be happy to talk with you. We'll just get started and then we're going to open the floor for questions, okay? Entonces, estamos muy motivados a responder sus preguntas. Entonces, vamos a comenzar la sesión y abriremos el espacio para poder hacerlo. So I'll talk a little bit about chapter 20, what's in it. And first, I want to let you know that through the blessing of your dear brothers, Dyra and Carlos and Lena and Melissa, they're really working to get that chapter 20 honed so beautifully to support what you're going to be doing. Entonces, a través de las uniones que han surgido de Carlos, Daira y Melissa, de las traducciones del capítulo 20, hemos podido todos colaborar para traerles este texto a todos ustedes. So in the next day or so, we're going to have a slight revision to chapter 20 that we feel will capture even more of the translation of the heart of what Jesus is communicating to all of us. Y en unos cuantos días estamos haciendo una revisión del capítulo 20 para así ponerle aún más corazón al texto y se lo vamos a compartir para que puedan empezar a trabajarlo. So the first thing I feel to say that he's saying is that joining is the highest level of holiness. Y lo primero que quiero decirles es que la unión es la función más alta de la santidad. Its only function meaning to come together to see what's true together. Y lo que esto significa es que su única propósito es de unirnos para ver lo que es verdad And to hear and speak Jesus's voice. y de escuchar y hablar la voz de Jesús. And he has made it so clear, like on the first page, we were talking about that yesterday too. He's made it so clear that every being can hear his voice right now. There's like no waiting for that. Y él lo ha hecho tan claro aún a través de la primera página de que no hay ninguna excepción, de que ningún ser, ninguno de nosotros no puede escuchar su voz. So chapter 20 is just a collection of the beliefs, a bunch of them from A Course in Miracles. Entonces el capítulo 20 es una lista de todas las creencias conjuntas de un curso de milagros. That when we come together and join, Jesus will show us how to clear those denials of divinity. Que cuando nos unimos para aclarar esas negaciones, Jesús está ahí. And I've realized, especially chapter 20 has really helped with this,
that Jesus was not kidding at all when he's saying, I'm never upset for the reason I think. Y fue muy claro al trabajar al aclarar todas estas creencias y deseos con el capítulo 20, que Jesús no estaba jugando cuando decía que en realidad no estoy molesta por la razón que creo. It's like the words on the page, and the other beings will talk about it too. They come so alive when you start working with Jesus on chapter 20. Y es como que las palabras en la hoja simplemente se vuelven hacia la vida cuando empiezas a trabajarlo, y todos los seres te lo pueden compartir también. Because he's coming in every team that's come together and literally show you, okay, you need to look at this specifically, like with laser precision. Y van a ver que cuando él se une a través de los seres que están trabajando el capítulo 20, empieza a dirigirlos precisamente como un láser directamente a lo que se necesita ver. And our function is just to stay laser focused on his voice and what he's telling you. Y nuestra función es mantenernos con ese enfoque de láser a lo que él nos está diciendo. And ignore all the distractions that play in consciousness to distract from this deep looking with him. Ignorar cualquier distracción a cual surja que nos evita de mirar profundamente con él. And he's telling me, trust your brother. Y me está diciendo, confía en tu hermano. And when we stay with this, everything he says, you'll hear it, you'll experience for yourself because of the devotion. This is devotion to Jesus, this chapter, going through this chapter with him. Y cuando empieces a trabajar con él, vas a verlo, vas a tener esa experiencia directa a través de tu devoción a mirar a los deseos con Jesús. He Tu says, hermano. I will direct you specifically. Y él nos dice, te voy a dirigir específicamente. And he will direct you specifically. You'll have direct experience of that. Y él te va a dirigir específicamente y vas a tener esa experiencia directa. So the ego is going to have all kinds of fits about this chapter because it's like the Reader's Digest of A Course in Miracles. Y que, por supuesto, el ego va a tener muchas incomodidades y berrinches a través de este capítulo porque es una lectura directa de todas las creencias y deseos listadas en un curso de milagros. So you'll see all the play in consciousness. Muji says the ego will throw a stone into the bush to rattle, to make us be distracted. Y vas a ver todos los juegos en la conciencia, como nos dice Muji. Empieza a tirar piedras para distraerte de mirar. Don't follow the stones in the bush. Stay really, really focused and committed to this. And you'll start hearing them with great clarity. Pero no sigas las piedras que son tiradas en las matas, sino quédate con él y vas a ver lo claro que empiezas a escucharle. Everyone here can hear him. You wouldn't be sitting together with us. Y todos los que están unidos hoy pueden escucharle, si no estuvieran sentados aquí con nosotros. That this will help. The reason why we don't hear him is because the consciousness doesn't want to listen to that voice. Y la razón por la cual no escuchamos es porque la conciencia no quiere escuchar esa voz. And consciousness wants to play and not accept miracles. Y la conciencia quiere jugar a no aceptar los milagros. So for myself, one of the most striking things when he was taking me through this chapter was seeing how much I don't want miracles or didn't want them. Y para mí lo que más me impactó a través de trabajar con él en este capítulo es de ver y reconocer cuánto no deseaba el milagro. Love you too, Yeda. Agita. So much love here. So many blessings. Hay tanto amor aquí en este espacio, tantas bendiciones. So yeah, just first you're going to go through it. We're going to have beings like go through the first couple of rounds with you. You're going to be fully supported. Y por supuesto vas a tener un gran apoyo, vas a tener a todos los seres aquí que te van a apoyar si vas a trabajarlo varias veces. And as you go through these with him, clearing those denials that he'll show, like as I've said many times, and it's worth being reminded because it's very humbling. The number of those when I was writing that chapter and I was working with Jesus and I was still going,
all the things. I still wanted to usurp the power of God. I want my brother to steal heaven, all those. It was like one after the other going, Jesus, I still believe that. Yes, I believe that. Yes, I believe that. Por supuesto, cuando empiezas a trabajar el capítulo 20 y empiezan a surgir todas estas creencias, vas a ver directamente todo lo que surge. Para mí, en mi experiencia, pude ver directamente el querer usurpar el poder de Dios, cuánto quería que mi hermano me desgarrara el cielo, y todas estas creencias empiezan a brotar. And so you may perhaps have some doubt thoughts. Okay, can I really hear him? I'm going to say directly, yes, you can. Y quizás tengas esos pensamientos de dudas que te dicen que quizás no lo escuchas, pero te garantizo que sí lo escuchas. And one of so many adorable videos we've had of joining where beings start saying something like, I can't hear Jesus. Y hemos tenido tantas uniones a la cual grabamos en donde los seres nos dicen, no puedo escuchar a Jesús. In the next sentence, when they ask Jesus, the most profound Jesus sentences come out of their mouths. Y en la próxima oración, la palabra más hermosa empiezan a brotar, que ni siquiera podemos describir. And there's really, you might have seen it, this adorable video with Anna Maria where she'll tell you too, she didn't think she could hear him. Then all of a sudden it was like, boom, I can hear him all the time, right, Anna Maria? Y tenemos tenemos este hermoso video con Ana María, que ella también sentía que no podía escucharlo, y de repente, ¡boom! Ahí estaba la voz. That was for all of us to see, really. That was a great gift. Pero eso era para todos nosotros ver. Esto fue un gran regalo. So we have these guidance instructions that we're going to make sure you all get a link to in the WhatsApp group. Entonces tenemos estas instrucciones a las cuales le vamos a compartir a través de la mensajería de WhatsApp. So I'll go through the key points with you now. Entonces te voy a compartir los puntos claves ahora. And as I said, you'll be joining with Dyra or Lena or Melissa in your first session just to go through the steps together. Y como te he compartido, en tus primeras uniones te vas a unir con Daira, Evangelina o Melissa para que te puedan guiar a través de estos pasos. Or if you're on the English side, it's Mary. Y si estás en el lado del inglés, va a ser Mary. And of course, if you feel to have a partner and we're in the process of pairing you up, if you've already asked for a partner, just if you haven't asked us yet, or just contact us and we will pair you up. Y si sientes de obtener una pareja, un compañero para trabajar aclarar estas creencias y deseos, por supuesto, mándanos un mensaje y te vamos a unir con alguien para que puedas trabajarlo. And we just pray to Jesus and he tells us. Y lo que hacemos es que oramos a Jesús y Él es el que lo dirige, So you'll get the perfect partner. para que así puedas tener el compañero perfecto. So this is very simple. I'll start by saying it's very, very simple. Voy a comenzar a decir que esto es muy, muy simple. You'll have the Spanish translation. We're going to put that up in the next 2 days. You're going to have the polished, beautiful copy of it, and we're going to put it in a link in WhatsApp. Entonces vamos a compartirte las instrucciones, y también ahora estamos revisando el capítulo 20 para aún ponerlo más detallado, y te vamos a compartir todo esto para que puedas ser apoyado. And basically, you have a joining partner. Y básicamente vas a tener un compañero al cual unirte. And you'll go through one or the other, it doesn't matter which one, we'll read one line out of the chapter. Y a través de tu compañero poderoso o tú pueden leer una oración, cada oración del capítulo 20. And then you go into deep listening to ask Jesus if you still have that belief somewhere in your subconscious mind. Entonces ahí escuchas profundamente y le preguntas a Jesús si tienes esa creencia inconsciente ahí debajo. Yeah. Jesus, do I still believe whatever this line is in chapter 20?
Y le dices, Jesús, todavía creo esta creencia en esta línea a través de este capítulo. So let's take an example, which I still believed when I started the chapter, that my brother could steal heaven from me. Entonces te voy a dar un ejemplo de cuando comencé a trabajar este capítulo, que era, creo que mi hermano me puede desgarrar el cielo de mí. I had to admit to Jesus, I still had that one. I had to look pretty deep with him. Y tuve que admitírselo a Jesús y mirar más profundamente de cuánto todavía deseaba hacerlo. So we'll just take that one as an example, and then everyone can go in because we can all hear Jesus. We'll start with the light of infinite being. We start with infinite light. Entonces vamos a empezar con Jesús y siempre me encanta comenzar con la luz del ser divino, con la luz infinita. Might as well start with what we are. Por lo menos vamos a comenzar con lo que ya somos. All the power is in light. Todo el poder está en la luz. And we ask Jesus, we open the door to say, Jesus, please come in and guide me. So the partners ask Jesus to come in. Entonces simplemente abrimos nuestras puertas y decimos, Jesús, entra y guíame. Así poder tener ese compañero al cual trabajarlo. And you read the belief. You believe that your brother, my brother, can steal heaven from you. Y empiezas a leer la creencia. Crees que tu hermano te pueda desgarrar el cielo. So then you just ask Jesus, okay, Jesus, give it to me straight. Do I believe my brother can steal heaven from me? Y así le dices, bueno Jesús, dámelo directo. En realidad creo que mi hermano me pueda desgarrar el cielo. And it's happily humbling when he tells you, yes, you do. Y es una humildad feliz cuando escuchas ese sí. And then you ask Jesus, okay, and we admit it. That's like, good. Okay, you're right, Jesus. Because we don't want to hide the denials. We want them to rise up so we can see them. Entonces ahí es donde decimos, sí Jesús, lo admitimos, porque no queremos negar la negación, porque si no, no lo podemos ver. Queremos que venga hacia nuestro frente. And the ego wants to hide that because it's trying to hide that we really do hate God. Y el ego quiere esconder esto porque en realidad quiere esconder que odiamos a Dios. The play of consciousness is to have an experience where we think God is dead. Y el juego de la conciencia es de tener una experiencia donde creemos que Dios está muerto. And so then we'll just play like we don't know that we want to have an experience of killing God. Y entonces ahí es donde jugamos a tener una experiencia donde no sabemos que queremos matar a Dios. So it's powerful and it's helpful to admit it. If he tells you, Jesus, do I believe that my brother can steal heaven from me? It's helpful. If he says yes, then admit it. Entonces aquí es donde radica el poder de admitir si hay esa creencia para que él pueda, para que podamos admitirla y no negarla. So the first step is really admitting the denial instead of denying the denial. Y entonces el primer paso es admitir la negación en vez de negar la negación. So that's step one. It's called honesty of God. It's really being self-honest. Y este es la honestidad de Dios. Ese es el primer paso y es ser completamente honestos. And really, really delight about this. Y en realidad ser muy ligero con todo esto. Because Jesus is not asking us to be serious about it. He's just saying, take a direct look with me so I can show you this is not true. Y Jesús no nos dice de tomarlo tan en serio, sino nos dice, míralo ligeramente conmigo para que puedas verlo. You know, sometimes it's really surprising when you're looking and you're going, oh my gosh, he's right. I really want to kill my brother off. Y a veces te sorprende mucho cuando dices, oh por Dios, si quiero matar a mi hermano. There's a tremendous amount of energy suppressed below our level of awareness in order to feel separate. Y hay mucha energía suprimida de la creencia en que sí, de que podemos estar separados. So by going with Jesus to look at each of these desires, it's going to build the ability to hear him and trust that he's going to lead you out.
Y a través de trabajar con Jesús y aclarar todos estos deseos, vas a tener esa habilidad más y más de poder escuchar su voz claramente. Now, the ego is going to say something bad's going to happen if you look all these things. Y el ego, claro, va a tratar de involucrarse y decir que algo malo va a suceder si miras a todo esto. All that's going to happen when you release them to miracles is you're going to be really happy. Y todo lo que va a suceder es que cuando lo liberas al milagro vas a estar supremamente feliz. Okay. So you ask him, Jesus, do I have a desire to have an experience where my brother steals heaven from me? Entonces ahí comienzas y le preguntas, Jesús, tengo un deseo debajo de mi nivel consciente en el cual mi hermano me puede desgarrar el cielo de mí. And if you hear it, just admit it. Y si escuchas, lo admites. You know, all right, you're right, I do. You know, after a while, it's really, these things can be really funny. You will be laughing really hard because you're going to see how impossible it all is. But until we see that, we kind of take things too seriously. Y mientras más lo trabajas, más te vas a reír y más te vas a reír por la imposibilidad de todo esto, pero se vuelve muy juguetón y muy alegre. So you just say, okay, Jesus, all right, do I desire to have an experience where my brother steals heaven from me? Y le dices, bueno, Jesús, tengo un deseo del cual mi hermano me pueda desgarrar el cielo de mí. So you listen to him and then you ask him, Jesus, am I ready for a miracle? Y lo escuchas y le dices, Jesús, ya estoy lista para el milagro. And you're both listening deeply. Are we ready for a miracle on this? Y los dos están escuchando profundamente y están al frente diciéndole, ya estamos listos para el milagro. So the whole point of this is to take that suppressed energy of somewhere in the catacombs of the mind wanting to kill our brother and let that come up into awareness. Entonces simplemente permitimos que esa energía suprimida brote en donde en realidad deseamos matar a nuestro hermano de la mente. Because it's the same as wanting to kill God out of awareness. Porque es lo mismo que tratar de matar a Dios afuera de nuestra conciencia. Now, here's the interesting thing. Jesus may tell you, no, you're not ready for a miracle. Y eso es la cosa interesante. Quizás escuche que Jesús te diga, no, no estás lista para el milagro. Because he knows that deep in the subconscious mind, we don't want miracles and we're trying to block one. Porque muy profundo en la mente subconsciente, en realidad no deseamos los milagros y lo estamos bloqueando. So when he says no, it's as happy as if he says, yes, you can have a miracle, okay? Y si te dice no, es tan felizmente como si te dijera que sí, porque aún recibes el milagro. When we're asking him, can we have a miracle? It's not that he's holding back on miracles, but he knows whether we'll accept one or not. Cuando le pedimos el milagro, no significa si estamos suprimiendo el milagro o no, sino se trata de que Él nos guíe si ya lo recibimos o no. And this is where we really learn. This is where I started learning why he had to be in control of miracles. Y aquí es donde comencé a aprender por qué Él tenía que estar a cargo de los milagros. Because we can go sunshine in it, pretending like we got a miracle, but the subconscious is still suppressing. There's still miracles suppressing. Y es que podemos pretender que el sol está brillando, pero aún los milagros están suprimidos y no los reconocemos. So this is a deep look at how consciousness suppresses miracles and the light out of awareness. Y esto es como la mente suprime los milagros afuera de la conciencia. So then you just ask them, okay, Jesus, can we go deeper? Meaning, can I go deeper to look more deeply at what you're pointing to so that I can release the kind of resistance to a miracle? Y Jesús, aquí es en el punto donde profundizas más y más y le dices, Jesús, ¿qué tengo que mirar aquí en lo más profundo para poder liberarte de esto, un milagro? And then many times you're going to start hearing, he'll start coaching you. He'll start saying, okay, you really need to look, or you believe this. He's going to bring you right to the point in the mind where the refusal to accept a miracle is. Entonces él empieza a entrenarte y te dice, tienes que mirar aquí, tienes que mirar allá, en ese punto en la mente, donde exactamente para liberar la negación hacia el milagro. And after a while, you'll start to recognize that contracted energy of withholding.
Y después de un tiempo vas a empezar a reconocer esa energía contraída de aferrarte. The desire, you'll start to see like that itch to hold on to deny miracles. El deseo, esa ansiedad de querer negar el milagro. So sometimes he'll go, okay, you're not ready for a miracle. There's something for you to see. See, he'll show us what we need to see. Entonces, pues, él empieza a enseñarte dónde estás negando el milagro y le dices, bueno, ¿qué es lo que necesito ver aquí? And then if he tells you something, then you listen to his voice and you speak his voice, what he's telling you to say. Y si estás escuchando algo ahí, empiezas a decir lo que escuchas y hablar lo que te está diciendo. Or you can just admit, holy smokes, I really do want, I really want to have an experience where my brother steals heaven from me. Es donde dices, oh santo humo, te empiezas a reconocer que en realidad deseas que tu hermano, que crees que tu hermano te pueda descargar el cielo de ti. And you just stay focused because the ego is going to start throwing in all kinds of junk into there that you're going to need to look at and that you did wrong for the last 10 years. Pero tienes que mantenerte bien enfocado porque el ego empieza a tirarte muchas basura ahí a lo que tienes que mirar y simplemente te quedas con él. Just hone in on his voice. This is light training, to listen to his voice and let him coach you through these things to all the way to the release of the miracle. Pero simplemente quédate con su voz y que permite que él te guíe para así liberar todo hacia el milagro. And as your experience grows with him, you'll see he'll bring you to the death wish, where you see where we believe that keeping that desire in place is heaven. Y vas a ver que él te va a llevar directamente hacia el deseo de la muerte, donde pensamos que, que el in- donde mantenemos la creencia de que el cielo es el infierno. And that's so much power in this, to see where we don't want miracles, not one shred of a miracle. Y ahí es donde empezamos a reconocer donde en realidad no deseamos en lo más mínimo los milagros. But where he's going to coach us with such specificity to the point where he's going to show us where that desire is in the subconscious mind and why we're holding on to it, so we can finally admit that desire does not work. Entonces él te va a entrenar con tanta especificidad para llevarte a ver dónde está la negación del milagro y así liberarlo. eh, So you might find all kinds of things happening in consciousness, like you all of a sudden you're supposedly contemplating and you find yourself trying to fall asleep or snoozing or having a dream about what happened 3 weeks ago. Y cuando empiezas a profundizar, vas a ver todos estos juegos en la conciencia donde te tratas de quedar dormido, te empiezas a distraer para no mirar. Just notice it and just go back, okay, hone back in on his voice. Pero simplemente obsérvalo y devuélvete a enfocarte en su voz. So you keep going with Jesus. Jesus, are we ready for a miracle? Until he's got to be the one who tells us whether we've had a miracle or not. Y solamente te mantienes con Jesús porque en realidad Él es el que tiene que decirnos si estamos listos para el milagro o no. This is so illuminating, really illuminating to see when we don't even know when we're getting miracles, actually. You can ask them, Jesus. Y esto es muy iluminoso porque aún Él tiene que guiarnos hacia ver dónde estamos negando el milagro. Y le So it's preguntamos good. a Jesús. So then you ask him. So this lets him be totally in control of the atonement. Y esto le permite que Él esté completamente a cargo de la expiación. So he's telling us which miracles we need, Entonces nos dice qué milagro necesitamos, when we've released to a miracle, cuando hemos liberado hacia el milagro, what we need to look at to release, qué es lo que necesitamos ver para liberar. and we're ready to go on to the next sentence. You even ask him that, are we ready for the next sentence? Y aún le preguntas, ¿estamos listas para seguir a la próxima oración? So there's really it's not a dialogue back and forth.
Entonces no es un diálogo del uno hacia el otro. Now, if you're not hearing something clearly from Jesus, then you can just ask your brother to listen and see what your brother hears. Y si no estás escuchando algo claramente de Jesús, entonces le pides a tu hermano que escuche y que te diga qué es lo que está escuchando. The entire emphasis is listening and speaking the voice. Porque todo el énfasis es de escuchar y hablar la voz. You know, but it's not to have a competition who can hear him better kind of thing, you know. Pero no es una competencia de quién escucha mejor. It's really what you'll have is with a real open heart in this, you'll be saying the same thing other beings, you'll suddenly notice that there's no difference between you and your brother. Y cuando te abres tu corazón profundamente, vas a ver que no hay diferencia de lo que tú o tu hermano están escuchando. And then you basically work the session until Jesus says you're done. Jesus, are we complete for today? Y simplemente trabajas la sesión hasta que le preguntas a Jesús, Jesús, ya se siente completo, hemos terminado. So it's really turning over to Christ control. Jesus, when do we join? Entonces es en realidad de darle el control del Cristo a Jesús. Jesús, ¿cuándo nos unimos? How, you know, what do we look at? ¿Qué es lo que tengo que mirar, que miramos? Are we ready for a miracle? ¿Estamos listos para el milagro? What else do we need to see if we're not ready for a miracle? ¿Qué más necesitamos ver si no estamos listas para el milagro? And are we ready to clear the next denial? Y estamos listos para aclarar la próxima negación. So there's not a whole lot of talking unless he's, you know, starting to encourage you to speak. We do want some speaking of what you're learning. It's only, here's what Jesus is showing me I need to see. Entonces no va a haber mucha conversación, pero el énfasis es de escuchar su voz y hablar su voz. Y claro, si hay algo que él te está compartiendo, te motivamos a que lo expreses, a que lo compartas. And these are the sort of expressions that a number of things. One, he's reminding me to video, everyone's might be uncomfortable with that, but to video your sessions, at least a few of them. Y él en realidad nos motiva, y este es uno de los pasos, a que grabemos la sesión, y muchos no van a estar felices con esto, pero para que puedas escucharte durante la sesión de lo que estás hablando. So that you can go back and see how clear you are, more clear than you're going to admit. Para que así regreses y veas lo claro que eres, lo claro que está en escuchar esa voz y que puedas admitirlo. And just in case you missed anything that was coming through you that was telling you, then you can go back and hear it again. Y si hay algo que quizás no notaste durante la sesión, puedes regresar al video y escuchar lo que estabas diciendo. There will be a lot of gems in these sessions. Y van a haber muchas joyas durante esta sesión. And it's really the opportunity to practice being truly helpful. Y es una gran oportunidad para practicar de ser verdaderamente útil. And true helpfulness is hearing his voice and speaking it. It's our only function in this world. Y lo que significa ser verdaderamente útil es escuchar su voz y hablar su voz. Eso es lo que significa. So it feels really good to maybe have a couple of shares from some of the beings that have been joining on chapter 20, and then we'll open the floor for some questions. Entonces se siente bien alegre de abrir la sesión para aquellos que quieran compartir, que han estado trabajando a través del capítulo 20 sobre sus experiencias para todos nosotros. Can we get 2 chairs here for Mary? And is that okay? You feeling the call to speak? Because Mary and Irene have been working. We're going to get another chair so you can see both of them. They've been joining since January? The end of November. End of November, and they just finished the chapter. Everybody's going to tighten up, maybe. I don't know. Bueno, y aquí les voy a introducir a Mary y a Irene, y ellas actualmente han estado trabajando el capítulo 20 desde noviembre y actualmente lo terminaron. Entonces van a compartir sus experiencias.
But they have a lot of experience working together that they can share with you. So we'll let Jesus guide them. They're laughing. Y han tenido muchas experiencias durante trabajar con el capítulo 20, así que vamos a permitir que Jesús guíe la sesión. Yeah, so Irene and I were matched up by Jesus and Bueno, started. yo y Irene y yo Irene y yo estamos en pareja trabajando el capítulo 20. And at first we weren't able to join, but maybe once or twice a week. And then Y al we principio no realized nos podíamos unir, quizás 1 o 2 veces a la semana, y nos dimos cuenta that wasn't enough. que esto no era suficiente. And Jesus rearranged everything. It was really quite remarkable. Yeah. Jesús completamente programó todo, fue espectacular. So we started joining in January once a day for 45 minutes to sometimes an hour and a half. Entonces empezamos a unirnos en enero, quizás 1 vez al día por 45 minutos a 1 hora y media. And sometimes so much was coming up with just one desire. Y a veces tantas cosas surgían con simplemente un deseo. Because we would ask Jesus, okay, are we ready for a miracle or do you want us to go deeper? And Jesus would say, deeper. Y entonces simplemente le preguntábamos a Jesús, ¿ya estamos listas para el milagro o tenemos que profundizar aún más? Y Jesús decía, no, hay que profundizar aún más. And because this is about checking in with Jesus, there are pauses and quiet times when the eyes are closed and we're really asking deeply within and we're listening. So that's one of the reasons that sometimes it takes a while. Y muchas veces cuando estás profundizando, indagando con Jesús, hay mucho tiempo de silencio, quietud, y por eso puede quizás demorarse un tiempo. And it doesn't always go smoothly. Y a veces no va tan suave. Yes, Irene and I have been ready to kill each other off a few times. Y a veces yo y Irene hemos querido matarnos muchas veces. Which sounds very unloving, but you have to get down. No suena muy amoroso, pero aún. So 2 things. One is honesty of God, which so moves me. Entonces 2 cosas. La primera es la honestidad de Dios y esto me mueve. And the other is below my level of awareness. Y la segunda es debajo de mi nivel consciente. Because there is the tendency on the part of the personal identity Porque hay una consistencia en la parte de la identidad personal. to make everything rosy. De tratar de hacerlo todo color rosa. And when you start digging and asking Jesus, Y cuando empiezas a excavar y preguntarle a Jesús, it doesn't always look so pretty. a veces no se ve tan lindo. However, as Kay keeps saying, as Jesus keeps saying, there is como- innocence in all of this. There's innocence. Y como Kay siempre nos recuerda y Jesús nos recuerda, solo hay inocencia en todo esto. So we can start letting go of judging ourselves, which I would get stuck in so much. Entonces así podemos soltar de juzgarnos constantemente como a mí me sucedía pasar. Thank you, darling. Gracias, amor. One of the reasons, and I so clearly see it now, that Yeah. Mary and I have more than once wanted to kill each other. Y una de las razones que la veo claramente ahora de la cual yo y Mary queríamos matarnos, It's only been wanting to kill the projection of myself that I see in her. That's all. era And- solo querer matar la proyección de mí misma hacia Mary. Eso era todo.
and being able to look beyond the physical form that I see and thinking that's what I'm really feeling these feelings for. Ir más allá de las apariencias a través de las formas y tratar de decir que esa es la razón que me está dando todos estos sentimientos. And it's nothing more than like a mirrored reflection of really what I'm seeing in myself. Y que es simplemente un reflejo de lo que estoy negando a mí misma. And the commitment that Mary and I have done with each other in spite of those feelings at time has been the thing that has really carried us through all of it. Y de ir más allá aún de todo lo que surgió con Mary, de las molestias con Mary, de ir más allá de esos sentimientos para ver lo que es verdadero. More than once, Jesus has taken me to the place where I was ready to quit this. Y muchas veces llegué con Jesús al lugar donde quería abandonarlo todo. And the immediate feeling of doom and death and wasteland would just wash over me. And I so realized there's nowhere else for me to go here. So I have to hang in here. Y ese sentimiento de pérdida, de muerte, de terrible, seguían surgiendo, pero me moví más allá de eso. And here is hanging in the light in spite of what I think is happening around me. And so many times I don't know what it is until he shows me. Y es de mantenerme aquí en la luz, más allá de lo que está sucediendo alrededor de mío, pero de mantenerme en la luz para que Él me pueda guiar y mostrarme. And invariably, I can't even really remember what the initial problem was. Y si les soy honesta, ni me acuerdo cuál era el problema inicial. So one of the things that Kay suggested, and I'll emphasize, is record yourself in your early joinings. Don't look at them now, just record them and go 2 months down the road. Entonces, lo que sí les sugiero es que se graben, cuando comiencen, grábense, no vayan a regresar y mirarlo, sino cuando pase como 2 semanas. And then watch it together and you'll be amazed. Entonces, siéntense juntos y mírenlo y se van a maravillar. Jesus has the perfect plan, the perfect person, and the perfect way. And if you're called here, trust that calling. Y Jesús tiene la pareja perfecta, el camino perfecto, el plan perfecto. Y si sientes ese gran llamado, estás en el lugar perfecto y síguelo. And I would just add a little bit more. Yo le agregaría un poquito más. Sometimes it's really hard to describe or put into words the transformation that takes place. Y a veces es un poco difícil de describir la transformación que ocurre. And maybe one of the best ways to describe it would be an increasing lightness of being. Y una de las maneras a la cual puedo describir es que el ser se eleva y hay tanta felicidad. Just yesterday, Irene and I joined. Ayer mismo yo e Irene nos unimos. Clash of Titans. Clash of Titans. El Clash the Titans, ese no lo sé decir en español. El Clash of Titans. Yes, we had a kerfuffle, a disagreement about, we were actually trying to organize something. And I just said, I'm going to have to stop and own this because it's not out there. It's right here. It's going on with me and my projection. Entonces estamos teniendo una pequeña molestia, no estamos de acuerdo y dije, espera, déjame tomarme un minuto porque sé que no hay nada fuera de mí, que esto es aquí adentro. And Irene had the same experience. We both were getting it at the same time, and we both had the same image in our heads, and we both started to laugh, and we said, what are you laughing about? Y las dos empezamos a tener la misma molestia y las mismas imágenes y empezamos a reírnos y decimos, ¿de qué te estás riendo? And we could see in our mind's eye Jesus dancing because he just had put together the perfect situation for both of us to unwind. Y las dos nos estábamos riendo porque vimos cómo Jesús puso el escenario perfecto
Y en la mente estábamos riéndonos porque estaba bailando a través para deshacernos. And this brings peace of mind. Y esto nos trae paz mental. Mm, So gracias. Thank you. Yeah. Gracias. Yeah, from both those. And it does take dedication to ourselves, Y sí toma mucha dedicación para nosotros mismos. because this is like the core of A Course in Miracles that we're going to look directly at. Porque esto es el centro de un curso de milagros al cual estamos mirando directamente. And we're looking at it directly with the one who knows where the miracles are needed. Y lo estamos mirando directamente con aquel que conoce dónde los milagros son necesitados. So for those who have the call in their heart for speed, this is pretty fast. It's like, we call it a rocket ship. Several people have said it's like a rocket ship. Y si todos tienen el llamado del corazón de rapidez, esto es el medio más rápido. Es el cohete directamente hacia lo que nos apunta el curso. Because in the last sentence of the book, Jesus says, or the last paragraph, he says, "Who with this many desires to deny himself could ever rest in peace?" Porque la última oración del capítulo 20 dice, quien con tantos deseos pueda obtener paz. And when you see that chapter, because it's pretty darn thick, Y cuando ves este capítulo, ¿por qué es así de grueso? we can see that we're carrying around a big old fat ton of bricks that are really heavy. Que hemos estado caminando llenos de, como una java llena de ladrillos todo el tiempo con estas creencias. So there is a lightness of being as Jesus is helping us release these desires out of the subconscious mind. Entonces sí hay una felicidad del ser a través de aclarar estas creencias y deseos de la mente subconsciente. And there would have been a time when I would have heard him say, "Do this every day." I would have thought that was kind of high expectation. Y sí había un tiempo en donde lo escuchaba que me decía, haz esto todos los días y para mí sentía que era una expectativa muy alta. But now I understand we're really advanced teachers of God here, and Pero- we have the power. We're worthy of looking an hour a day with Jesus. Pero ahora somos maestros avanzados de Dios y tenemos el poder de mirar todos los días y cada hora con Jesús. And it will increase without that subterranean noise that's down there. Y sin este sonido subterráneo que anda ahí abajo corriendo, Then it is easier to hear his voice more and more clearly. se vuelve más fácil y más fácil de escuchar su voz más claro. So clearing the denials and following his voice he's offering a very fast means. Y a través de aclarar las negaciones y seguir su voz es el medio rápido que Él nos ofrece. So I feel like we'll just open this up to questions to hear from our brothers. Do you have any questions? You can ask of me, or if you want to ask Mary or Irene, or there are other beings here that are doing chapter 20 as well. So Entonces se sienta alegre de abrir el espacio para que todos puedan compartir o si tienen algunas preguntas del capítulo 20 para Mary o Irene o para los que estén aquí que están trabajando el capítulo 20, pues siéntense libres de hacerlo. okay, Julia. Yeah, I'm curious. I'm very curious. I don't know if it was already spoken and I came in late, but I want to ask Irene and Mary, you know, for maybe practical examples when they share they are almost ready to leave or ready to get out of here, and what could be like, what is coming up, what could be a situation, and how does it happen that they stay, but very practical. I'm curious.
Entonces estoy muy curiosa porque actualmente sí tengo una pregunta. Quiero preguntarle a Mary y Irene si tienen como unos ejemplos más prácticos, porque cuando comparten se van, pero sí quisiera unos ejemplos más prácticos de cómo trabajan el capítulo 20 y sus experiencias. So I can remember a specific time, and what happened was what I heard was Mary correct me. Y me And acuerdo de un tiempo específico donde escuchaba la voz que me decía, Mary, corrígeme. And it's like shields up, and I couldn't hear anymore, and it's like this whole wave of the ego took over me, and I can see now I was like building an arsenal of weapons under there, all these things going on in my mind, and what it did is it went back from like the first time we were together and picked out all these things about her that I had seen that were wrong, that I didn't know I was holding on to. And I was ready to just nail her with them. And what happened, oh, I'm sorry, Dyra. Jesus help. Okay, a sentence, a little pause. So I can sorry. grasp it because then it's too many words in the consciousness. I get all over the place. Okay. Okay, let me just, okay. Entonces, uno de los ejemplos que quiero compartirles fue una vez que cuando escuché que la voz me dijo, Mary, corrígeme, barras hacia arriba, no, ya el ego completamente se involucró y no quería escuchar, eran como miles de espadas ahí abajo y bloqueada completamente. Okay, Erin. I'm sorry. Okay. And I remember distinctly what happened there. Y me acuerdo distintivamente qué sucedió ahí. That even with all these jumble of ego thoughts racing through my mind, Y aún con todo este conjunto de pensamientos egoicos que estaban corriendo en mi mente, it's like Jesus closed my lips. es como que Jesús cerró mis labios. And we just very curtly agreed to meet again the next day, begrudgingly. Y amablemente decidimos unirnos el próximo día, aún con el agravio. And when we joined, I think it was almost 2 hours, her and I did nothing but stare into each other's eyes. We said nothing the whole time. Y cuando nos unimos, literalmente fueron 2 horas, las dos mirándonos a los ojos y nada, nada. And I don't know if it was one more day of partially that, and then finally one of us broke the silence. Y pasó como un día o más y finalmente una de las dos rompió el silencio. And what I can see out of that as I reflect back on it Y lo que veo a través de reflexionar sobre esto was Jesus was showing me that I don't always have to agree or hear the same thing that my partner's hearing. que siempre no tengo que darle la razón a lo que mi pareja esté escuchando o estar de acuerdo con lo que mi pareja esté escuchando o escuchar lo mismo. So it's not about agreeing or disagreeing, it's about honoring. No se trata de estar de acuerdo o no, simplemente de honrar. And so out of that came more of I don't know if it's just a recognition or a respect for the light. Y a través de esa experiencia hubo respeto y un reconocimiento de la luz. And I could see that she was as committed as me because I was like in my mind daring her to not show up there. Y puede ver que fue todo para mí porque estaba como desafiándola a que me traera esto a mi mente. So then I could run back to Kay and go, Mary's not willing, so I need another partner. Entonces quería ir corriendo a Kay para decirle, mira, Mary no tiene mucha disposición aquí. And so also one thing I wanted to mention that was just amazing. Sometimes there is clearing that is going on that takes a lot of time and patience with one or the other. And I know one time Mary stayed with me, I don't know if it was an hour, where the clearing was
rushing through me. It was just felt like a whole fountain of, I can't even describe it. And Mary stayed with me the whole time and just supported that position. Y una de las cosas que quiero compartirles que es clave aquí es de lo presente que tenemos que estar los unos con los otros. Como una vez cuando estaba aclarando y había mucha aclaración sucediendo, Mary se mantuvo conmigo por 1 hora o más hasta que todo eso surgió y todo eso se estaba aclarando, y eso para mí fue muy importante. So the commitment comes out of not virtue, but out of the Entonces, desire of the heart. pero la devoción no se trata de dos, sino del deseo del corazón. So Así que, Julia, I'm not sure I'm going to be that practical. Julia, no estoy segura que voy a ser así de práctica. Or perhaps it is practical. Using the miracle worksheet for joining. Y quizás sí de práctica. La clave fue usar la hoja de trabajo, de orientación para unirnos. And reading it possibly almost before every joining with my partner. Y leerla posiblemente a través de cada unión con mi pareja. It speaks of seeing my partner as the Christ. Y habla sobre ver a mi pareja como el Cristo. So when we would join, and Irene and I have a pattern of usually immediately saying, okay, let's check in, let's join. Y a través de unirnos, inmediatamente tenemos este patrón que chequeamos internamente con la luz antes de unirnos. These daily experiences of checking in with Jesus with another person Y estas experiencias diarias de chequear con Jesús y con otra persona, entre comillas, were revolutionary for me. fue una revolución para mí. To have that kind of focus, at least an hour a day with another person, as Kay said, you begin to see that you are joined in ways that cannot be taken apart. Y la maravilla de ver del enfoque que se toma a través de estar con otra persona y de aplicarlo durante el día, de las diferentes maneras en que surgen ese enfoque al cual es importante. And that became so powerful that there was no quitting. Y se volvió tan poderoso que no podíamos fallar. thank you. Gracias. Yeah, lightness of being. Doesn't that sound good? Okay, so Sí, la felicidad del ser, ¿no se suena maravilloso? okay, Walter, how about I'll see if I can unmute you. There you go. Ok, Walter. Hi, Walter. Hola, Walter. Hello, how are you? Oh, very good, thank you. Hola, ¿cómo estás? So the first moment when I raised the virtual hand, Entonces, el primer momento en que subí la mano virtual it was because I was feeling what I'm experiencing right now. porque era lo que quería compartir, lo que estaba sintiendo ahora mismo. So what I felt then, I'm still feeling it. Entonces, lo que sentí en ese momento aún lo estoy sintiendo. It was and it is a sensation in my stomach and a desire to hang up and just run away. Es como este deseo en mi estómago de colgar y irme a correr. And say, Lina, thank you for the invitation and please don't contact me again. Y es como que decirle a Lina, gracias por la invitación, pero no me contactes otra vez. But above that, I appreciate the example, the work that has been done by all of you guys. Y más allá de esto, aprecio mucho el ejemplo y el trabajo que han hecho todos ustedes. So in order to give us the opportunity Para así to tener la oportunidad de reveal who we really are revelar quién en realidad somos. and to have
the mind of Christ present among me and my partner. Y de tener la presencia del Cristo entre mi pareja y yo. So we can see each other and recognize who we are. Y así poder reconocer quién somos a través del uno hacia el otro. The examples have been valuable, and for us probably it's going to be a little bit different because we're doing it virtually. We're not going to live with the partner. Y las experiencias que han compartido, los ejemplos, ha sido de gran valía y quizás sea un poco diferente ya para nosotros, ya que va a ser virtualmente. But I'm looking forward to going through the experience and recording it to see it later on. Y estoy muy motivado de ir directamente hacia esta experiencia y de coordinarla. Thank you. Gracias. Well, Mary and our joinings were virtual from November until the middle of March. We did them all in Zoom rooms, and there's no less intensity there than there was in person. Y solo quería compartir que actualmente yo y Mary nos uníamos virtualmente desde noviembre hasta marzo y no había ninguna manera de distraernos. No fue Oh, mejor good. que presente. Because I thought I needed to pack and just move. Perfecto, porque pensé que tenía que hacer mis maletas y ir ahí al centro. oh, Walter, I love you so very much. So much. Gracias, Walter, te apreciamos tanto. So, Walter, this is a really good thing to. How about if you ask Jesus about this? Because this will be common, and see what you hear from him, his advice when we're feeling like we want to run away from this. Me encantaría, Walter, de preguntarte, ¿qué escuchas de Jesús cuando tienes ese sentimiento de que quieres escaparte? So what I know is that the one that is speaking is not him. Lo que sí sé es que el que está hablando no es él. What I know is that the feelings are not coming from the holiness. Sé que los sentimientos que tengo no está viniendo del santo. And what I know is that the opportunity to listen to Jay and using my partner. Sé que la oportunidad de escuchar a Jesús y a través de mi pareja It's such a beautiful opportunity. va a ser una hermosa oportunidad. And the most precious thing for me right now is to see my partner as Christ. Y la cosa más hermosa para mí ahora es de reconocer el Cristo en mi pareja. And to start the process by listening to my partner as if those words are coming directly from holy places. Y lo importante es de que reconozca a través de las palabras de mi pareja de ver que vienen de lo más santo. And to be there for her also. And to be there, Walter, I didn't catch the last phrase. And to be there for her as well. Y de estar ahí para ella también. Y de esa forma. And that way I get to access and to listen to the mind of Christ. Y así poder escuchar y hablar la mente del Cristo. Wow, Walter, that's so beautiful. Wow, Walter, eso fue hermoso. And it's such a good example that you'll see the power that comes in when you stand in, when the ego's screaming and you just say, no, I'm going for God. Y ves el poder de cuando nos mantenemos más allá de la voz del ego que quiere correr y está gritando, de decir, no,
voy a mantenerme y voy a hacer esto por Dios. There's a real power that comes in our direct experience when we make that choice. It's just so beautiful. Y hay un gran poder que viene a través de esa experiencia directa cuando elegimos esa So- voz. Thank you, Walter. Big hugs. Así que gracias, Walter. Muchos abrazos. Okay, Carlos. Bien, ahora viene Carlos. Oh, although I'm not able, oh yeah, I did. Okay, hold on. Okay, Okay. excellent. I just wanted to ask if we are having help for the first session. We are having like Deira or Melissa or Lina with us in the first session. Sí. Y lo que quería preguntar es que se nos va a dar apoyo a través de la primera sesión como de Daira, Melissa o Lina cuando nos unimos. Sí. I think it's going to be useful, the first session, to have some help, for me Siento at que- least. Siento que va a ser muy útil la primera sesión para tener apoyo y especialmente para mí. Yes, they will be joining. Sí, se van a unir. Thank you. Good question. Gracias, buena pregunta, Carlos. Okay, Barbara. Barbara. Yeah, can you hear me? See. I can't believe what's going on, and I can't believe that I joined today, and I just every day. No puedo creer lo que está sucediendo, especialmente hoy a través de esta sesión. I can't believe that I'm having a relationship with Jesus because he was never in my life. Now today, he pushed me to join. I went, you're just new. And he pushed me to join. So is this? Entonces no puedo creer que actualmente estoy teniendo una relación con Jesús porque no quería unirme hoy, pero solo escuché únete, únete y digo, no, soy nueva y decía únete, únete, entonces me uní. So is this right? Like, am I not going too fast? Like, what's this about? Being pushed to just go, like show up and ask and want to do this. Entonces le estaba preguntando, ¿qué quieres que haga aquí? Porque soy nueva. ¿Cuál es este empuje? Empuje de unirme. ¿Qué es actualmente lo que quieres que vea aquí? So Barbara, why don't you ask Jesus and tell us what he says? Entonces, Barbara, pregúntale a Jesús y me dices qué es lo que... He says, how soon do you want to get better? Me dice, ¿cuán rápido quieres mejorar? Okay. Bien. What I keep hearing, this is the answer to the call of your heart. Y lo que sigo escuchando, que este es el llamado, un profundo llamado de tu corazón. You called and the big guns came in. Te llamaste y ahí vino las armas. Oh, that's beautiful, Barbara. Anything Eso es else? hermoso, Barbara. He's just telling me how much he loves me. And I feel such shame because I've pushed him away all my life. Get away from me. You know, I'll talk to other people, not you. And I feel shame about that. Siento mucha vergüenza porque actualmente siento que me ama mucho, me dice que me ama y toda mi vida lo he empujado. Actualmente le he dicho, no, tú no, yo escucho a otra gente, pero a ti no. And so what does he say about that? Entonces, ¿qué te dice sobre esto? He loves me. Que me ama. He's saying he loves how spunky I am. Like, he just loves it, you know? Y dice que le encanta lo divertida que soy.
Yes, he can use that. We need to be spunky on the path to heaven. Y si Él puede usar eso, tenemos que ser así de divertidos el camino hacia el cielo. Yeah. Sí. This is love's call and love answers. Y esto es el amor llamándonos y el amor respondiendo. Yeah, and there would have been a lot of us probably standing in the shame room before, but we're releasing that and going for God. Y quizás nos habíamos quedado en el cuarto de la vergüenza, pero estamos liberando eso y ir directamente hacia Dios. And that's why really we have each other to hold each other. See, we're standing shoulder to shoulder. We're not going to tilt sideways. Y por eso es tan importante de estar unidos los unos hacia los otros, hombro a hombro. No vamos a dejar que ninguno se mueva. And Jesus is assembling a power team. Look at this team that's come in together. Y Jesús es el símbolo de este poderoso equipo. Mira a todos que están unidos aquí hoy. So we're going to also not only be getting the team started, but we're going to have, and you're going to work with Lena, but we're going to have sessions where we keep coming back together and joining so you can share what he's teaching you. Y no solo van a tener apoyo a través de los compañeros, sino que vamos a tener sesiones cada semana para así unirnos y expresar lo que está diciendo Jesús. And this is the real purpose of the page and the brigade is for you to have a forum for you to express what you're learning from Jesus specifically. I believe this, he showed me this. Y para eso tenemos los medios de la página de Facebook o el grupo de Facebook, ese foro abierto para que puedas compartir. Bueno, estaba mirando esta creencia y esto fue lo que Jesús me dijo. So it's when it strikes in the heart, when it blooms in the heart, and then we express it with guidance from him, we're reinforcing our own learning. Y cuando dejamos que esto detone en nuestros corazones, que brote, que crezca desde nuestro corazón y lo compartimos, lo estamos reforzando en nosotros mismos. So again, that's why the WhatsApp group and the Messenger group, and it's not like other social groups. We're really only here to listen and speak what Jesus tells us and what we're learning. Entonces, a través de la mensajería de WhatsApp o a través de la mensajería de Facebook, en realidad el enfoque de nosotros es de compartir lo que estamos escuchando de Jesús y hablar la voz de Jesús. And it's okay to bring doubt, thoughts, and questions. You can put those in and then we'll answer them in the light circles because this is full support for these teachings. Y está bien si surgen algunos pensamientos de dudas, puedes compartirlo también o alguna pregunta, podemos aclararla en los círculos de luz nocturnos, cualquier pregunta que esté surgiendo en el momento. So thank you, Barbara. Was there anything else you would like to add? Entonces, gracias, Barbara. ¿Hay algo más que quieras compartir? No. That's a beautiful expression. You just jump in. He says go, we say jump how high. Y esta es una hermosa expresión. A veces tenemos que dar ese salto. Él dice salta y decimos, ¿cuán alto? So thank you. Gita, would you like to still ask a question? Okay, so we'll Gina, ¿te encantaría preguntar una pregunta? Well, I don't have a question. I actually feel so moved to tears, honestly, and I'm trying to hold it because I normally can't join. Y estoy muy, muy emocionada de lo que se ha compartido. Actualmente estoy tratando de no moverlo, pero estoy muy feliz de esta unión. Because I'm usually doing something, either reading the course, translating the course, so many other things course related, and the thought that came to my mind is, estoy traduciendo el curso o estoy leyendo el curso, o muchas cosas surgen, pero no he podido conectarme. So Jesus told me, so this is for you now, and that's what has brought me to tears. Escuché que Jesús me dijo, esto es para ti ahora, y esto es lo que me trae, me hace llorar.
Because I honestly was on my way back from the supermarket, Porque estaba yendo de compras y estaba regresando. and I don't know what. I guess it just had to happen. I went into WhatsApp, I saw you, I clicked, and I went in there. I didn't even know there was a meeting. Y simplemente sé que toqué la mensajería de WhatsApp, toqué en Zoom y aquí estoy. Ni siquiera sé cómo sucedió. And Evangelina contacted me, Dara contacted me, you've contacted me, and I love you, dear, because you have been so patient with me. Y Evangelina me contactó y tú me contactaste y tú también. Y estoy muy agradecida porque han sido muy pacientes conmigo. And I've been having all these time issues. I don't have time for this. I don't have time for that. I'm doing this. I'm doing that. And Jesus is showing me, okay, this is for you. Y he tenido muchas cosas que han surgido. Tengo que hacer eso, tengo que hacer lo otro, hago esto. Y Jesús me dice, no, esto es para ti. So I want to find a partner to join with, but I must say, I don't know how that's going to happen. Entonces, en realidad, sí quiero una pareja. Sí quiero una pareja para unirme, pero sí no sé cómo va a suceder. Yes, Yes. yeah, when he knocks on the door, he's going to send you a partner for sure. Lena will we'll let you know. Y de seguro cuando él toque en la puerta, alguien se va a aparecer, sin duda. Él te lo manda. I ask of patience because I'm always like doing something. Y yo solo le pido paciencia porque sé que siempre estoy involucrada en hacer algo. So if you ask Jesus, he will clear the path. Pero si le preguntas a Jesús, él va a aclarar el camino. We just can't be throwing a lot of bricks on the path. Solo no podemos seguir tirando ladrillos en el camino. And sometimes we have to just say, I'm not letting anything stop me. I'm going for it. Y a veces tenemos que decir, no voy a permitir que nada me pare, voy a ir directamente hacia esto. And it was very helpful when he pointed out to me the conversation that he had with Helen when she was writing A Course in Miracles. Y fue muy útil para mí cuando él me apuntó hacia la conversación que estaba teniendo con Helen cuando estaba escribiendo un curso de milagros. And he said, you let me handle the minutia, I have a better use of time. Y él le dijo, yo me voy a hacer cargo de todo, tengo un mejor uso del tiempo para ti. And that has been so helpful more and more to turn over the minutia to him and let him handle everything. And our function only is to release the desires. Y ha sido muy útil de completamente entregarle todo a él y de enfocarme completamente en aclarar los deseos. So he's And going to that's help. exactly the same cameo that came to my mind, Kay. Really? The minutia to me, yes. One mind. Yes. And it gets really fun when you and your partner start hearing the exact same thing. It's really precious. Y fue espectacular porque actualmente estaba leyendo la sección del cameo donde él dirige a Helen. No, que le it dijo, brought it to my mind. It brought it to my mind. me I lo wasn't trajo. reading it. Oh, no lo había leído, me vino hacia la mente de cómo le dijo a Helen, yo me voy a hacer cargo de todo. Así que una mente. Yeah, for this team, there's only one way, and that's up. Y para este equipo solo hay un camino y eso es hacia arriba. Oh, we love you so much. Te Thank you, amamos. Rita. Gracias, Thank you. Gida. Anyone else? ¿Alguien más? Oh, Frank, did you? Okay. Yes, I just want to express my gratitude for this, for you, Kay, and for everyone. Sí, And solo quería expresar mi gratitud para ti, que para todos los que están aquí. I've been with Aiken for 30 years, about 30 years. With He the Course in Miracles. estado trabajando un curso de milagros por 30 años ahora. And I feel this is the rocket ship. Y sí siento que este es el cohete hacia arriba. It's such a spark in my heart. I know this is it for me. Y siento tanta chispa en mi corazón, así que sé que este es el camino. So I'm deeply humbled to be joining with you.
Así que muchas gracias. So thank you. That's all. Thank you. Yeah, Gracias. thank you too, Frank. We go together, you and I. Gracias, Frank. Vamos juntos tú y yo. And we want this spaceship to be crowded with everybody on it. Y queremos que esta nave espacial esté completamente llena de todos. Llena de todos. Yeah. Anyone else would like to have anything or any questions? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Quiera compartir? Okay, well, we'll just be hearing and stay in touch and know that you're loved, and we send you big hugs from Mexico. Y solo queremos compartirte que puedes comunicarte con nosotros y te mandamos mucho amor de aquí de México. Adios. Adiós. Goodbye. Thank you, Daira. Thank you, Kay. We Thank love you all. you. I love you too.